Hi, this is Rashmi from vlrtraining. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక ఎక్సర్సైజ్ గురించి వస్తున్నాము. ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే అసలు వాట్ మేక్ ఆఫ్ ఈ క్లాస్ ఎలా మేక్ చేయాలి, క్లాస్ అనేది ఏమేమి మేక్ చేసుకొని తీసుకుందాం. వాడు ఏమి చేయాలంటే క్రియేట్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు. అండ్ ఇది అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్ దట్ రిప్రజెంట్ సింగిల్ ట్రీట్. ఒక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, అది వచ్చేది ఒక సింగిల్ ట్రీట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ బోత్ అబౌట్ కోడ్ అండ్ starting to think about what goes into building. ఓకే, బిల్డింగ్ ఏ క్లాస్ అంటే ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్. దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని ఏమేమి ప్రాసెస్ అవుతుందని బిల్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. దేస్ ఏ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్, సో నాట్ బి ఎఫ్రైడ్ బిల్డ్ అవర్ క్లాస్ హౌ యూ సీ ఫిట్. ఓకే, ఐ విల్ గో ఓవర్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, అలా క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ నేను క్యూట్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, సింగిల్ దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, నేను గ్రూవీ కన్సోల్ ఓపెన్ చేసి గ్రూవీ కన్సోల్లో ఒక ట్వీట్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే ఓకే యా ట్వీట్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ యా ఓకే, దీనిలో నేను కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అని తీసుకుంటాను. విత్ ఇన్ దట్ ఐ వాంట్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ string type, post and string type, username and date type, post date type, date time. Okay, and after that ఓకే, నేను ఇప్పుడు జనరేట్ చేయాలనుకోండి అని చెప్పి నేను ఒక ప్రైవేట్ టైప్లో అండ్ టేక్ private keyword and private type list. I will create one list like favorites. Okay, next I want మిగతా ఇవి కావాలి. See, price maybe worth right. Why is not giving me? Private and you can just comma here. No, let me not wait. Read this. Yeah. Private list. And if I can mentions. Mention and repeats అయిపోయింది. ఎవరైతే hashtags. Yeah, okay, and next I create this instance of class tweet type tweet equal to new tweet and మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం, పోస్ట్ తీసుకున్నాము. మీ పోస్ట్లో ఏం కావాలి, పోస్ట్ తీసుకున్నాను. అండ్ వాట్ ఐ పోస్ట్, నేను పోస్ట్ అనుకుంటున్నానండి. ఐ వాంట్ టు పోస్ట్ లైక్ సంథింగ్. దిస్ Groovy course is awesome. I mean, this Groovy course is awesome. Course is awesome. Okay, next I will complete here. And next నేను యూజర్ నేమ్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేది I can give
Data. They are then data. And I'll give posted date time. Can use comma. Post date time. New date. Like that. And like this post also I will close. And I call this tweet println tweet చేస్తున్నాను. This tweet యా ఓకే నేను సేవ్ చేశాను అండ్ రన్ చేస్తున్నాను. This will be what? Yeah, it shows one error. Wait, whether the source tweeted Google touch and boost it. Wait. Invalid duplicate class definition of class tweet. The source tweet contains at least 2 definition of class tweet. Wait. Yeah, మనము ఈ గ్రూవీ ఇది కొనాగిల్ కదా, కొనాగిల్ అనే దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి కదా. అనోటేషన్ ఇది రేటా గ్రూవీ డాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డాట్ canonical. Okay, I will save it and I will run it. Maybe it will work. Sorry, give me another error. What is error? Yeah, it should be work. చూడండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్క్ అయింది చూడండి, ఏమీ లేదు. మన ఎర్రర్ వచ్చేసరికి ఎందుకు ట్వీట్ క్లాస్ అనేది నేను ఆల్రెడీ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి ఉంటాను ట్వీట్ అనేది, అందుచేత నాకు ఎర్రర్ త్రో చేసింది. అంటే అందుకే నేను TWEET దగ్గర TWEET 333 పెట్టాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మనకి ట్వీట్ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు వచ్చింది చూడండి. మనకి ద గ్రూవీ కోర్స్ ఇస్ ఆసమ్ అనే దాన్ని అది పోస్ట్గా అండ్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఇది వచ్చి తర్వాత మనం ఎప్పుడు ఏ రోజు డేట్స్ ఇప్పుడే వెన్స్డే కదా, September 22 ఆ డేట్కి వచ్చేసరికి అలా మనకి ట్వీట్ అనేది అయ్యింది. ఓకే ఓకే అండ్ ఈ యొక్క ట్వీట్ వచ్చేసినది. ఇంకా మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మెథడ్ ఈజ్ void type favorites and use string type username. Okay, with this within this I want to write some favorites. Username. Okay, and I take list after that list and I want to get favorites. Favorites అన్నిటిని మన లిస్ట్ టైప్ ఫేవరెట్స్ దానిలోకి పంపించాలనుకుంటున్నాను. Okay, within that I can write favorites. లిస్ట్ ఈ మెథడ్ అనేది ఫేవరెట్స్ అనేది లిస్ట్ దాన్ని రిటర్న్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఫేవరెట్ టైప్స్ లిస్ట్ అని ఇక్కడ అంటే రిటర్న్ టైప్ లిస్ట్ అని పెట్టాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ అనదర్ లైక్ మెథడ్ retweet. Why take the retweets? Okay, retweets and set one like username only, and within this I want to write retweets
username. Okay. And we want another get retweets and within this దీన్ని retweets అనే అది నిర్మిస్తుంది. Yeah, okay. Then the create the next line. Okay, after tweet I want to print in something. Tweet dot tablet and within this okay I write at the rate of Apache Groovy. And read dot retweets. You can use retweets only now. Retweet. And we can use like the retweet and just okay. Include Apache Groovy, and next I want to call this println read dot get favorites and println read dot get retweets. Okay, I want to save this, run this, hope it will be work. No, it's giving me forever. Why? Because in which place get fabrics. Small letter. You can give get fabrics. Alright. Okay, wait. Okay, my mistake. Okay, save and run this. Maybe it will be work. యా చూడండి మనకి ఇలా మన వర్క్ అయింది. మనం ఏదైతే రీట్వీట్ చేసామో ఏదైతే అది వచ్చిందో దానికి అవుట్పుట్ అని వచ్చింది. ఓకే, యా ఈ విధంగా అనేది మనం మ్యాక్సిమం చేసాము. చూడండి అక్కడ ఏం చేస్తాడు, మనకేమో క్లాస్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు. ఆ క్లాస్లో ఏంటంటే దానికి అది ఒక సింగిల్ ట్వీట్ అనేది అవుట్పుట్ రావాలన్నాడు. ఓకే, మనం దానిలో ఫేవరెట్స్ చేసాము అండ్ రీట్వీట్ కూడా చేసాము. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ vlrtraining. థ్యాంక్ యూ.